amigos y buenos días. Welcome to mi canal Learn Spanish with Spanglish. Y la idea is that I give you as much español as you can entender, en mi opinión, and hopefully that gives you more exposure to español. Y la clase de hoy is about la hora, which is time, the time on your reloj, your watch or your clock. And that is la hora. And it's also about using la hora as a gateway to talking to yourself en español. Bien? Comenzamos. To say what time is it, you can say, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? So it sounds like ¿Qué hora?, which was a dilute orange juice, un refresco de naranja de mi infancia, from my childhood. Bueno, ¿Qué hora es? That's the point. ¿Qué hora es? You could also say, ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Is the lyric in a Manu Chao song. ¿Qué hora son? Mi corazón, my heart. Boom, 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 boom. Marcamos la hora con el corazón. Bien, ¿qué hora son? Yo prefiero ¿qué hora es? And then it's really simple, sencillo. Es la una, and it's a feminine. Es la una, and then son las dos, son las tres, son las cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro, cinco, ocho, doesn't ever become a word with an A on the end, so, but una does. Okay, so muy sencillo. ¿Qué hora es? Aquí en Inglaterra, son las 7 de la mañana. Tenemos 3 elementos, ¿verdad? Tenemos, son las 7 de la mañana aquí en Inglaterra. Now, those elements could change, of course. Son las 2 de la tarde allí en Francia. Bueno, not right now, but so we can have de la mañana, de la tarde, de la noche, or de la madrugada, which is the very early hours of the morning. You might have heard of madrigal singers. So, la madrugada. That might be a new word for you. And then we can say, aquí en Shilbottle, yo hablo con amigos y amigas alrededor del mundo, all around the world, alrededor del mundo. ¿Qué hora es allí en Armenia, por ejemplo? Tengo una amiga que vive en Armenia, que está en el este de Europa, al norte, to the north of, al norte de Turquía e Irán, y al oeste, to the west, al oeste de Azerbaiyán, y al sur de Georgia, Georgia, because of what the G and the E and the I do, Georgia. Bueno, ¿qué hora es allí en Armenia? Bueno, son las 7 de la mañana aquí en Inglaterra, y en Armenia está como 5 o 6 horas delante, in front, delante de nosotros. Entonces en Armenia es las 10 o las 11 de la mañana. We could also say, when you're working something out, you can say, so it will be. Y en español, that's entonces será. Bien? Aquí en Inglaterra son las 7 de la mañana. Entonces,
En Armenia será las 10 o las 11 de la mañana. Y en California, bueno, en California están como 7 horas detrás de nosotros. En California será medianoche. Now, let's just have a think about that word, because mediodía is midday, and that has an O because día is masculine, mediodía. And medianoche is midnight, and that's the middle of the night. And it has an A, medianoche, because noche is feminine. Now, just to finish off today, you might want to be un poco más preciso. And to do that, you have dos opciones. You can say like 3:05 or 3:15, 3:30, 4:45. And you do that like this. Son las 3. So we're putting the hour first. Son las 3. And then y 5. It's 3 and 5. It's 3 1/4. It's 3 1/2. Son las 3:05. Son las 3:10. The word for quarter is cuarto, just like the word for room, cuarto. So son las 3:15. The word for half is media, okay? Media hora. Hora is feminine. So son las 3:30. And then they use, for the to part of the clock, they use menos, minus. So we have to skip ahead, just like we do in English. We say 4:45. They say 4 minus quarter. So we're doing it the other way round. We're putting the 4 first. So son las 4 menos 25. If you want to revise the numbers, I'll put a little link up here somewhere to my number lessons. Son las 4 menos cuarto. And that's a bit of a tongue twister. Now, it did say you can use la hora as a gateway to speaking Espanol to yourself. So at any time del día o de la noche, you can ask yourself, ¿qué hora es? And then you can tell yourself en español, son las 8:10 de la noche aquí en mi casa. Okay? Y tenemos los 3 elementos. Bien, and finalmente, if you want to keep it even more simple, it is of course possible to say it's 3:31. Okay? Son las 3:31. Son las 7:55. So we can do it like that. También. I hope that you have enjoyed this video. If you want to practicar and you have the Pasos textbook, it's páginas 69 y 70, and they just have printed versions of how to tell la hora en español. If you don't have the book, si no tienes el libro, just write down 8 or so clock times in figures, en cifras, and then decide how to say them in the different ways, you know. So you might have 4:50 written down, so son las 4:50, or son las 5 menos 10. So that's a bit of a cerebral actividad. Right, so tienes la hora. Do you have the time? ¿Qué hora es? Bueno, es hora de terminar la clase. Next class we're going to be hablando de la rutina
un poco más. So do come back for that. Es un placer presentar mis clases de español. Por favor, subscríbete y like the video. So I'm doing this for subscribe. Like the video, it helps me so much, and it gives me un poco de gratification. So hasta la próxima, amigos. Adiós.